Okay? Barabara haijatekelezwa. Kweru Sein multipurpose dam haijatekelezwa. Hivi sasa tunahofia watu wetu wa Nyando, watu wetu wa Nyakach wataumia mafuriko. Hivi majuzi tumemwona rais yuko nchini China, na katika mazungumzo yake na serikali ya China alikuwa anazungumzia ili swala ambalo tunazungumzia kuhusiana na kuextend ile SGR ili iweze kusaidia mpaka maeneo ya Kisumu, mpaka katika nchi jirani na kadhalika ili iweze kuleta manufaa. China sasa takuja atueleze. Ingekuwa bora bila alikuwa hapa angetuambia anaenda kuongea na watu wa China ama watu gani ili wakuja watekeleze hiyo mradi. Na nikuulize sasa hivi bwana CS ambaye ni CS wa ICT Mheshimiwa Walo ameongelea hili swala pia, akasema kwamba katika historia ya South Nyanza ama Nyanza kwa ujumla, katika jamii hii ya Nyanza, katika historia hakujawahi kuwa na serikali ambayo imezingatia kusaidia eneo hili kama serikali ya sasa ambayo ipo mamlakani kwa sasa hivi. Akaongelea ile swala kabisa, akasema kwamba haijawahi kufanyika, na akasema the only thing that these people ama the people of Nyanza can do, viongozi wa Nyanza, ni kusupport hii serikali ya sasa hivi. Wewe yako naona well, that is according to CS Eliud Owalo. Yes. And those are his sentiments. Yes, sentiments. But if you ask me, as the deputy governor of this county, I know that the Grand Coalition government did quite a bit of work here. Okay, when Raila was in government. But I also know, other than the Grand Coalition government, the only other government that did a lot of work here is the government run by Uhuru Muigai Kenyatta in his second term. Yeah. Quite a bit of what we have achieved here. If you are in Kisumu before 2017 and went to the port, what you saw there and what you see there now is completely different. All right. Yeah. Okay. And so Owalo has his he's right in terms of what he's saying. Right. But if you ask me, and I live here, these people live here. Okay. Ile tofauti tumeona siku hizo ya Uhuru Muigai Kenyatta akishikana Raila Amolo Odinga ni tofauti sana. Ndio tunaona saa hii. I mean 2.5 billion peke yake na ile 2.5 billion, only 1.5 billion ndio inatoka serikali kuu. Right. Ile miradi yote alikuwa anaongelea ni ile Uhuru Muigai Kenyatta mwenyewe alikuwa ameanzisha. Ile meli alikuwa ameenda kuzindua ni Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa ameanzisha. Right. Okay. So in terms of development priorities, hii serikali ya sasa lazima watueleze kinagaubaga wanatuletea nini tofauti na ile tulikuwa tumeletewa na Uhuru Muigai Kenyatta na Raila Amolo Odinga wakati wao. Right. Mheshimiwa Rafiki, nasema mlikuwa na kikao pale vile na rais, na nasema mlimwelezea mapendekezo yenu, kama vile umesema kwamba mapendekezo yenu kwa hivi sasa ni kutengenezwa kwa hii barabara ya Maomboleo kuelekea upande wa Moroni, kutengenezwa kwa barabara ya Kisumu Boys roundabout pale vile pia kuelekea upande wa Moroni na maendeleo mengineyo. Wakati mlikuwa na kile kikao mkimwelezea kulingana na mipango yenu kama kaunti na kulingana na msaada ambao mngelipenda serikali kuu iweze kufanya, rais alisema kitu gani? Kwanza kabisa mimi sikuenda hiyo kikao. Kila sema maybe sikuenda hiyo kikao. Kwa sababu rais alikuwa anatumia wale ambao hawakuchaguliwa na wananchi kupanga hiyo ziara yake. Okay? Alikuwa anatumia wale ambao wametengana na sisi kama jamii na kama viongozi wa pande hili la nchi kupanga ziara yake. Kwa hivyo ni wao walikuwa nao na ni wao waliongea nao. Wale ambao wamechaguliwa na wananchi, wabunge, MCA, gavana alienda tu sababu alikuwa sasa mwenye nchi amekuja, lazima uende, lakini hakuna kiongozi mmoja alikuwa hapo na yeye. So unasema vile yote alikuwa na dai address in terms of development priorities of this region and of this county, na nishamweleza katika kikao kingine. Ukiniuliza ni sifuri tu. Right. So kwa viongozi ambao sifuri kabisa. Viongozi kama serikali nikueleze Alex. Rais alikuwa amekuja hapa na watu wake wao, lakini walikuwa wameegemea upande wa siasa sana kuliko upande wa maendeleo. Wao walikuwa wanakuja kuzindua afisi ya UDA, kufanya nini, kujaribu kuwashawishi watu wetu ili wajiunge na hiyo chama yao. So they are big on politics and very minimal on development in that so-called development tour.
Alright. Msikilizaji, tuko naye Deputy Governor hapa ambaye ni Dr. Owili katika studio zetu za Radio 47. Tuko live kutoka Kisumu City, ametukaribisha rasmi. Tuko kwenye barabara ya Oginga Odinga na hapa tuko hosted na Imperial Express Hotel. Tunachanganua masuala tofauti kuhusiana na Kisumu City. Sofa daktari anasema kwamba kama ni masuala ya maendeleo katika Kisumu City na serikali ya sasa, hamna lolote ambalo limefanyika la maana ikilinganishwa na serikali zilizotoka pale awali, kama serikali yake Uhuru Kenyatta ama serikali ya Grand Coalition Government ambayo ilikuwa na rais hayati Mwai Kibaki pamoja na Prime Minister Raila Odinga. Anasema you cannot compare. Alright, kama na pale nimeona kwenye magazeti asubuhi ya leo Governor Anyang' Nyong'o, Dr. Anyang' Nyong'o akiongelea swala la madaktari wa Cuba na akisema kwamba madaktari hawa wa Cuba kwa mfano katika kaunti ya Kisumu walikuwa wanasaidia sana katika referral hospital ya Kisumu Oginga Odinga, ambapo wao wenyewe walikuwa na specialist watatu wa maana sana ambao walikuwa wanatibu masuala ya saratani na mambo kama hayo. Akasema na katoa wito kwa serikali kwamba wasipige marufuku ile kandarasi ya madaktari wa Cuba, manake wakifanya vile wananchi wanakwenda kuumia zaidi. Sijui maoni yako, manake ni gavana ameongelea haya masuala. How serious is the situation? Na hawa madaktari washatoka tayari? Mstahiki Gavana Anyang' Nyong'o sio gavana peke yake. Ndio, lazima tujue kabla ya kuwa gavana alikuwa mbunge kwa muda mrefu sana. Ndio, pia akawa senator. Ndio, na sio hivyo tu, amekuwa waziri wa mipango. Ndio, na tena akakuwa waziri wa afya. Kwa hivyo akiongea yafaa tuyasikie. Tuanze vizuri kabisa, kwa makini kabisa. Yes. Now, aliongea jana kuhusu madaktari kutoka nchi ya Cuba. Yes. Ambao walikuwa wanasaidia hapa nchini yetu kwa mambo tofauti. Yes. Na mmoja wao the specialists who we have from Cuba ni kama wale madaktari wa saratani. Yes. Madaktari kutoka Cuba kwetu hapa najua tutakuwa tumejipanga. Lakini naweza kuambia
uwazi ya kwamba all the 47 counties will not be ready. Yes. Okay? Hii gatuzi zote 47 hawatakuwa tayari ya madaktari sio rahisi sana kuwapata. Right. Sisi hapa inaweza kuwa rahisi kidogo sababu tuko na medical teaching schools. Kwa hivyo tuko na madaktari wanafunza hapa Uzima, university wanafunza mambo ya udaktari, kuna haya Maseno hapa. Na tuko na hospitali kubwa inaitwa Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. So we may have some other cancer specialists. In fact, waziri wetu wa afya hapa kwetu is an oncologist. Kwa hivyo anaweza step in kufanya nini? Kusaidia. Lakini sio Kisumu tu, atuongee mambo ya Kisumu. Tunaongea mambo ya nchi yetu. Hapa Kisumu tunaona wagonjwa kutoka sehemu mbalimbali. Watu kutoka Migori wanakuja hapa, watu kutoka Eldoret wanakuja hapa. Saa nyingine hata watu kutoka Uganda wanakuja wapi? Hapa kwa hiyo hospitali. Kwa hivyo tukiongea sio mambo ya Kisumu County pekee yake. How serious is the situation? Because nikiona gavana akiongea, na gavana ni daktari kama ulivyosema wewe mwenyewe, na gavana mwenyewe pia amekuwa katika wizara ya afya, so ana historia ya nchi na anaelewa. Hii county iko na watu ambao wanaelewa masuala ya afya. Hata wewe deputy governor pia unaelewa haya masuala ya afya. Just for the sake of Kenyans ambao wanasikiliza, ili waweze kumuelewa Governor Anyang' Nyong'o akiongelea hili swala la madaktari wa Cuba. How serious is the situation ikiwa hawa madaktari wa Cuba watarejeshwa? Tuko katika hali gani? The situation is dire. Even with the Cuban doctors, kuna wagonjwa wamekufa wakingoja matibabu ya saratani. Even with the availability of the Cuban doctors. Sababu kuna foleni. People are on the line waiting to be treated. And the Cuban doctors came in to help bridge the gap of the human resource gap that existed in the health sector. Okay? Na tunasema tulijua siku moja watarudi kwao. The only thing the governor is talking about ya kwamba if you are going to take the Cuban doctors away, can you have a round table with the Council of Governors? And we have the health committee of the Council of Governors chaired by Governor Mudomi Njuki. Okay? Mkae chini museme watatoka in the next 3 months. Can we give counties 3 months to ensure that they recruit competent personnel to take charge of that component when the doctors leave? You cannot just wake up and say the Cuban doctors are leaving. What happens to those who are being taken care of by them? So ili swala basi paka tutakapokujua kama wapo ama wataenda kuko namna gani, lakini umesema kwamba mikakati katika hii county ya Kisumu City iko thabiti, hakutakuwa na dosari yoyote wala hakutakuwa na chochote kile ambacho kitakosekana katika hizi hospitali. Nataka jukumu yetu to ensure that our patients here get the right. Asante. Nataka tuje katika masuala ambayo yamezungumziwa na wakazi kutoka upande wa Kisumu County. Manake ni majuma mawili tulikuwa na kitu ambacho kinaitwa County Edition, na County Edition hii ilikuwa inaangazia upande wa Kisumu County, na kuna baadhi ya masuala ambayo yajitokelezea wananchi wa Kisumu County wangelipenda yaweze kushughulikikiwa. Kwanza ningelipenda tuzungumzie hili swala la soko la Kibuye. Hili soko la Kibuye kubomolewa kwake ni kana kwamba ni kitu ambacho kimewaghadhabisha kidogo wakazi wa Kisumu City, hususan wale ambao walikuwa wakifanya kazi katika hili soko la Kibuye, walikuwa wakipata shilingi yao pale vile. Mbona libomolewa hili soko la Kibuye? Kwa hivi sasa vile tunaongea soko ya Kibuye inaendelea. Ilibomolewa wakati hizo ni kwa sababu tulikuwa tunataka kuijenga upya. Tulijenga na tukarudisha wale wafanyabiashara walikuwa pale wanafanya kazi hapo. Hata leo hii saa 4 kamili tunaenda pale tukiwa na gavana. Kuna shamba yao fulani hapo ilikuwa imegrabiwa. Imerudishwa. Kwa hiyo tunaenda huko leo kuambia pamoja na watu wa EACC ya kwamba ile shamba yao ilikuwa imechukuliwa na mabwenyenye, tumewarudishia kwao. Lakini kwa saa hii naweza kuambia without fear of contradiction ya kwamba wale wafanyabiashara wa Kibuye wa saa hii na ndio walikuwa siku hiyo nyingine wanaona uzuri sasa kuliko vile walikuwa wanaona wakiwa wanafanya biashara before the market ijengwe na Governor Professor Peter Anyang'. Kwa hivyo walikuwa wametolewa ili soko ijengwe, vyoo zijengwe, tulete maji, tuweke mambo ya barabara vizuri, tuweke kila sehemu. Ukiwa unauza cereals, hii ndio pali yako. Ukiwa unauza mitumba, hii ndio pali yako.
yako, ukiwa unauza vitu za mbao, hii ndio pali yako, ili wawe na an organized market. Yeah. So, swala lingine pia ambalo pia lilizungumziwa ni kuhusiana pia na ukosefu wa maji katika masuala maybe ya Nyalenda, masuala ya five ways pale vile. Maybe ni kitu ambacho unakijua kwamba ni areas ambazo kidogo sometimes maji yanakosekana. Well, in Kisumu Central, Nyalenda iko Kisumu Central, hiyo pale yote umetaja iko Kisumu Central. Ile usambazaji wa maji iko hali ya juu sana. In fact, the highest water reticulation is within Kisumu Central. But of course, you know, just even in Nairobi and everywhere, sometimes maybe there's maintenance, sometimes hitilafu hapa na pale, but largely kuna kuwa na maji. Kuna kuwa na maji. Do you think kwamba county Kisumu City kuna maji ya kutosha? Tuko na maji ya kutosha. Maji ya kutosha. Tuko na hapa maji kabisa. No, tuko na maji ya kutosha. Na tuko na ile kampuni inaitwa Kiwasco ambao wanasambaza hiyo maji kwa hali mzuri sana. In fact, they have been named one of the best companies, water companies in Kenya, and out of what they are, you know, they are doing and out of what people are about to do. Tukisalia bado katika ile swala pia la water and sanitation, kuna El Nino ambayo inasemekana kwamba huenda ikaja, na ikija huenda ikaathiri sehemu mbalimbali hapa nchini Kenya. Na mvua ikiwa nyingi zaidi, Kisumu pia ni mojawapo wa sehemu ambazo zinaathirika upande wa Ahero na sehemu zinginezo. Maybe county imejipanga namna gani kama El Nino itakuwa ikimwagika hivi karibuni? Kwanza kabisa niruhusu niseme ile suluhisho ya kudumu kwa hii mambo kutekeleza ile mradi wa Kuru Soin Multipurpose Dam. Ile nilikuwa naambia rais atekeleze. Na hakusema anything. Alikuja akatekeleza ile mradi kidogo tu ya 2.5 billion. Hii mradi ya Kuru Soin Multipurpose Dam is more than 25 billion. In fact, ile serikali ya kwanza ya Uhuru Muigai Kenyatta walikuwa washaweka hiyo budget. Na hata wakaanza compensate wale ambao watakuwa wanaitwa project affected persons. Hii serikali hii walitoa hiyo budget. Kwa hivyo ile mambo ya kuadhiriwa na maji ni kama bado itaendelea. Lakini umesema mambo ya El Nino na sio hapa peke yake, pengine ni nchi yetu yote. Tumeshaona tumeanza kuadhirika tayari. Yesterday but one pale Kondele, kulikuwa na nyumba zimeharibika sababu kuna mvua kubwa sana hapa. Kwa sasa hivi kama county we are getting ready. We are desilting our rivers, tuna unclog the drainages, kuna mambo mengi sana tunafanya ili mvua ikikuja tuko tayari at least to some extent kupambana nayo or to mitigate. And we have in the last 3 days sio sisi peke yake, tulikuwa hapa na training ya disaster risk reduction teams kutoka county zote. County zingine zinashiriki, county zingine pia zimeweka waziwazi tu kuhusiana na zile budget ambazo zitatumia kuhusiana na ile swala zima la El Nino. Kwa mfano county ya Nairobi imesema kwamba itatumia bilioni 1 kununua maboti na masuala mengineyo. Maybe Kisumu county ni budget yao ni pesa ngapi ya kupambana na swala la El Nino? Well, our budget for emergencies as we speak now is only 50 million. It's only 50 million. That is emergencies generally. Wala wanasema bilioni na hata kuna I don't know. I mean, honestly, I don't know what Nairobi will do with 1 billion. Anyway, that's for them. We only have budgeted for 50 million and not just for El Nino alone, for all our emergency responses. However, tuko na machine that we are using to be able to unclog the drainages. These are things that we do every single day. In the city is doing unclogging of the drainages. The Department of Roads, Public Works and Transport pia wako na mashini yao ya kufanya hiyo mambo ya desilting na kila kitu. The Department of Environment pia wanafanya hivyo. Kwa hivyo the allocation ni 50 million peke yake. And sio ya El Nino, ni emergency for Kisumu County. Hebu tuongelee kuhusu kitu kingine ambacho kilifanyika Kisumu County. Labda kuna vijana wengi ambao wanaulizia hata katika mtandao wa Twitter, labda umention hapa na pale kuhusiana na hili swala la plug mtaani ambapo kuna competition ambayo ilikuwa inafanyika ya kuwaleta vijana pamoja waweze kujifunza kuinvest, waoneshe investment ideas za kwao. What is this idea all about? Na kuna vijana wanataka kujua inakwenda namna gani. Nilikuwa na fursa ya kuzindua hiyo project officially about 3 weeks ago. Na nisema ya kwamba hii ndio mmoja wao wa projects na ninaweza sema serikali kuu wamefanya yenye za faidi
watoto wetu. Yes. Vijana na wasichana ili waweze this is an innovation. All right. What they are saying is that in a split of a second or in a minute, yes, you tell about your business idea. Yes. Now, if you win, then you will nationally, yes, you will get 20 million to be able to bring your idea, yes, into fruition. Ni kama innovation. Plug mtaani, yes, inaendelea, ni mradi ya national government, lakini hapa pia gavana amesema wenye watabobea, wenye watafanya vizuri sana, yes, ya kwanza kabisa atapewa 50,000 shilling. Alright. Okay? Kando na ile national government wanafanya. Yes. Alafu wenye watafanya vizuri kwa sub county na tuko na 7, okay, watakuwa wanapewa 30,000 pia. Ile hiyo walikuwa nayo waweze kutumia hiyo hela, yes, so that they can bring it to fruition, so that they can also get some money and put in their pocket. Lakini jana pia nilizindua mradi fulani, yes, karibu ni kama hiyo tu, but on a large scale. All right. UCLGA, that is the United Cities and Local Authorities of Africa. Okay. Walikuwa wameleta hapa Free Cities kama unakumbuka vizuri. Right. Yes. Pamoja na One Talent, which is an American organization, yes, and the county government of Kisumu are training 300 youths on innovation. All right. Okay? On innovation. All right. Now those who will be trained will be given jobs. All right. Okay? Internationally by One Talent Africa, okay. Which is one of our partners there. All right. Right. And it is a project that will be ongoing for some time. Naibu Gavana, kwa hivi sasa kuja kuangalia Kisumu County, kitega uchumi chake kikubwa kiko katika ziwa Victoria pale vile. Na ukisikia stories mingi unasikia kwamba production ya samaki katika ile ziwa, yani kila siku kwamba ni kana kwamba inaenda ikididimia. Kuhusiana maybe na masuala mbalimbali, kuna wale watasema maybe uchafuzi wa ziwa, kuhusiana vile vile pia na ule mmea ambao unaathiri ziwa zaidi. Maybe kuna mipango yote kuhakikisha kwamba maybe tunaweza kuboost production ya samaki katika ile ziwa. Kuna mipango sio moja pekee, mipango mengi zaidi. Wajua tuko na department that is in charge of fisheries. Okay, and so one is that we are giving fingerlings, okay, to our farmers, because I know that is one of the things that will make aquaculture difficult, access to fingerlings, but not just fingerlings, we also empowering them. Okay, tunawasomesha, okay, so that they get to know what they need to do differently. Okay. Wajua kuna kuvua kutoka kwenye ziwa, yes, na pia kuna hii mambo ya fish farming kutoka kwenye ponds. So we are trying to combine that together, but also to ensure that fish feeds, okay, pia imepatikana na kwa bei ile wanaweza afford. Kitu kingine pia kumekuwa pia na ile swala kwamba hivi majuzi tu tumepata kuona kwamba wakulima wale ambao wanafanya ile cage fishing kwamba samaki wao kwamba wamekuwa tuseme ni kufariki hapa, ni kufanya kitu gani? Ni kitu gani aswa kinachangia wa samaki maybe kufariki? Well, ushaongea mambo ya uchafuzi wa ziwa. Ndio. Na ukiangalia mambo ya uchafuzi wa ziwa, sio ati ni hapa peke yake. Wajua ziwa iko na ile mito ambayo inaleta maji. So we have rivers all the way from the mountains. We have River Sondu, for example, all the way from Mau. River Nyando all the way from Mau. And kuna farming activities. Pale juu watu wanatumia fertilizer, wanatumia chemicals. Watu pia wanaweka uchafu kwenye hizo mto in the rivers. Now all that inaelekezwa mpaka wapi? Kwa ziwa. Okay, so hiyo yote inachanga in the death of the fish that we saw. Okay, but now we are doing everything in our power to ensure that the rivers are desilted. We have the Lake Region Economic Block, and all of us are working together. Okay, all the way from Bomet, Kericho, Nandi, the highlands. And the rivers come from there to the lake. So we have to work together in ensuring that the rivers are kept clean from that point. Alright, so hizi counties zingine ambazo ziko mna neighbor ambazo zinaleta maji yao katika ziwa Victoria pale vile. Ni mikakati gani ambao watafanya? Tayari mumeagree katika mikakati gani? Maana isipofanyika hiyo mikakati ni kumaanisha kwamba huo uchafu ukitoka katika hizo counties zingine ukija katika ziwa Victoria bado tutaendelea kushughulia vifo vya samaki katika ziwa Victoria. We have meetings every 3 months.
governance, Right. okay, as the Lake Region Economic Bloc. And the environment is one of the matters that we discuss and we give it napea kipaumbele every time we talk. And it was only once. We have not seen any fish deaths since then. And by the way, what we saw when the fish died in Lake Victoria, ilikuwa dhirisho kamili ya kwamba the serious production of fish from here. Pengine ni vile we have not documented, but there's a lot of fish being produced from Lake Victoria. Alright, tunarudi na show tu wale msikilizaji, tuko ndani ya Gumzo 47, tuko naye hapa Dr. Owili ambaye yeye ni Deputy Governor Kisumu County, na definitely tunaongelea masuala ya Kisumu County at the moment. Unaweza kuchangia katika Twitter pale #ni Tamba na Radio 47, Tamba na Radio 47. Tena kwa mpigo zaidi unaweza kusema nasi pale, itakuwa tamu tena sana. In the meantime, msikilizaji, nataka tukwambie tu ni yapi ambayo yanakuja mwendo wa saa 3 katika habari pale ndani ya Radio 47. Lakini kabla ya pale daktari, unajua katika kaunti nyingi nchini Kenya kumekuwa na mzozo pale kati ya gavana na deputy. Mzozo kati ya gavana na deputy. Nikikupatia mfano tu kwamba wa Meru County right now kimewaka kweli kule. Lakini hapa Kisumu County kumetulia sana bwana. Siri ni gani bwana? Deputy Governor. Niseme ya kwamba lazima naibu gavana akubali kuwa kwa county kunaweza kuwa tuna gavana mmoja tu. Alright. Kuna gavana na kuna naibu wake. Ndio. Okay. Kwa hivyo hapa gavana ni mmoja. Ndio. Mimi ni naibu wake, mimi ni msaidizi wake wa kazi. Okay. Alright. Hivyo ni ya kwanza. Ya pili, niseme ya kwamba pia magavana. Ndio. Wajua kama Profesa Peter Anyang' Nyong'o alikuwa mmoja wao wa wale ambao walikuwa wameandika ile kipengee ya devolution kwenye ile katiba yetu ya 2010. Okay. Kwa hivyo tuseme anaelewa kamili ile function ya gavana na amenipea nafasi nzuri ya kufanya kazi. So I think I want to relate this to him. It depends with the person who is governing. Because if he understands devolution, if he understands how he needs to work with the deputy, then hautakuwa na tofauti. But deputies must accept to be deputy governors. So Deputy Governor, kabla tuja kuacha tupate yaliyomo pale, ni kwamba anamalizia hatamu yake daktari Anyang' Nyong'o, anamalizia hatamu yake 2027, atakuwa amepiga miaka yake 10 mizuri safi kabisa, anaondoka mamlakani kama governor wa Kisumu County. Ama nisikuuliza ile swali sasa hivi. Alafu baada yake utasimama kuwa governor? Ushajibiwa. Ama tuseme amejibiwa. Lakini kwa sasa hivi I am concentrating in helping deliver his second term. Lakini akimaliza na vile wamesema hapo wako hapo, tutakuwa pamoja nao tumalize hiyo kazi pamoja nao. Thank you so much. Tuende katika vidokezo alafu tutakuwa tu swali moja tu alafu tukuachilie bwana naibu gavana wa Kisumu County. Vidokezo vya habari za kina. Kufupi ni kwamba Well, that is TV, radio presenters Mwashumbe and Alex Mwakideu. They are speaking to the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Mathew Owili, concerning Kisumu's preparedness, concerning the El Nino, the upcoming El Nino. And now let's look at some of the comments concerning our question of the day on Facebook. Let's see what you're saying concerning this specific question, which we were asking you. Just getting it in a bit. Do you have any special healthcare challenges in your area that you would like the government to address? And I see Barasa Baro says, he government ni taxes inataka mambo healthcare haijui. And Mathew Sako says, and there's where is that government to be told? This government is not listening nor hearing the concerns of citizens. And Beth Wanjiru says, which government? This is not government for poor, it is for the rich people. And Richard says, during the Uhuru tenure, yes, but this government is full of hypocrites and pretenders. And Olivia Mchelsea says, which government are you talking about here? The same government full of many lies and deceit, Mr. President himself, and therefore, and
further says, April announces new fuel prices, and they're always running outside the country. Another one here, same sentiments. Which government, if they get to learn anything, whether positive or otherwise, they will come tax, we are on our own. And finally, Wali Balotieno says, we have special health challenges. We don't have the government to address those challenges. So those are just some of the sentiments from viewers on Facebook. And remember, this whole week, the conversation is concerning the universal health coverage, and a universal health coverage conference enters day 3 in Kericho County. And those are details that we are bringing you live all the way from Kericho County. And our reporters are there to keep you up to speed on what is happening concerning everything that is being planned ahead of the Mashujaa Day on Friday. And remember, the focus today is on human resource and workforce in the health sector. But of course, later on, we will be having our reporters there updating us concerning what is going on in Kericho County today. But right now, Stanley has that beautiful piece there concerning an untold story that he shot over last week. So Stanley, update us on what our viewers expect in the next few minutes. Thank you, Flora Lemuki. Now imagine in a whole private children's home, having children there and really nurturing them as young as they are. But then now the government, according to Cabinet Secretary Florence Bore, in the next 8 years, private children's homes will be shut down to allow for government facilities to actually run this particular place. So I visited Imani Children's Home in Kayole to just get a feel of how this will actually be in the next 8 years, if this particular children's home will actually be there, and that whole particular transition and the kind of impact it will have